Good morning, students. Today we can see the explanation about the steps in employee selection process. The first one is yesterday I explained what are the steps. Now we can elaborately learn about what are all the various steps. First one is application blank. Here in case of application blank, here voluntary applications submitted by the candidates and they are issued application forms afresh at the venue of the interview to collect the complete information about the candidate in a standardized format. So the organizations, those who are engaged in the selection process, will issue an application form and that can be downloaded from the organization website. Then after filling the application form, that should be submitted to the venue at the time of interview. Okay, so the application blank includes the family background, name of the employee, educational qualification, co-curricular activities, work experience, exposure to related activities, scale of pay drawn, academic distinction, area of expertise, etc. That should be mentioned in that application form, application blank. The next one is, second one is scrutinizing the application. After receiving the application form, they are scrutinizing the areas like age, experience, level of education, percentage of marks, higher education, educational qualification, level of exposure, any quotas, community quotas, proficiency, etc. and shortlisted the applicants for the interview. Therefore, based on the various categories, their criteria, they are shortlisting the applicants for the interview. Okay, so scrutinizing the application. Then the third one is selection test. Then after scrutinization, they are conducting selection test, various tests. Selection, what are there? There are two types of selection test: ability test and personality test. Then ability tests are aptitude test, achievement test, intelligence test, judgment test. Then personality tests are interest, personality, proactive, projective, and attitude tests. These are the various selection tests which are conducted by the organization. Now we are going to learn about these various tests. Okay, first one is ability test. Here a test designed to measure an individual's cognitive function in a specific area. To know about the cognitive functions in a particular area, they are keeping some type of test. So maybe skill test, mental aptitude test, problem solving test, knowledge of a particular field, reasoning ability test, intelligence test, etc. These are the tests which are come under ability test. Then ability tests are of different types. First one, aptitude test. What is meant by aptitude test? Aptitude test is a test to measure suitability of the candidates for the post or role. Okay, so this is a test which measure the suitability of the candidates for that particular post. Then the next one is numerical reasoning test. Numerical reasoning test provides information about the candidate's numerical aptitude. About the numerical aptitude only they are conducting the test. The next one is verbal reasoning test. It measures the candidate's ability to comprehend the written text and ability to arrive numerical ability test is a test to measure the candidate's ability to make a correct decision from numerical data. Then the next one is verbal reasoning test. It measures the candidate's ability to comprehend the written text and ability to arrive at a factual conclusion from the written test. It's a verbal reasoning test, verbal test. Okay, there is no written text. Here, inductive reasoning test. Inductive test is one of the psychometric tests conducted in the selection process to measure problem solving ability and ability to apply logical reasoning based upon the particular problem. They wants to find a solution for the problem. Then next one is
mechanical reasoning test. This test measures the engineering students' ability to apply engineering concepts. This is only for engineering students to know their mechanical skill. Then diagrammatic reasoning test. This test measures candidates' ability to understand the shapes, abstract ideas, and the ability to observe and exact value from the illustration. Okay, so diagrammatic reasoning test. Next one is spatial reasoning test. This test measures the candidate's ability to clearly manipulate and remember the shapes, still images, like that. Spatial. To test about the candidate's ability to manipulate and remember the shapes, still images, etc. Then situational judgment test. Here, giving candidates ability to choose the most desirable action. Giving a situation, particular situation, and based on the situation they have to take the or find a solution for the problem. Then mental arithmetic test. This test candidates basic numerical ability, addition, subtraction, multiplication, division, fraction, etc. is to be tested. Then vocabulary test. This test ability to recognize the relationship among the ideas methodologically and fluency in English language. Next one, number sequence test. This is to measure the candidate's ability to find a logic in a series or pattern. Okay, these are the various ability tests. And achievement test. Achievement test measures the candidate's capacity to achieve in a particular field. Measuring the capacity to achieve a particular field. Okay, for example, a driver may be asked to drive a vehicle to test his driving efficiency. Musician is to be tested to play by giving an instrument, like that. Then next, third one is intelligence test. This test are one of the psychological tests. It's a psychological test designed to measure the variety of mental ability, individual capacity of the candidates. Mental ability, individual capacity of the candidates எல்லாம் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக உள்ள டெஸ்ட் இது. The main aim of the test is to obtain the idea of person's intellectual potentiality. ஒரு intellectual potentiality, ஒரு மனிதனோட பொட்டன்ஷியாலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. Then judgment test. This test is conducted to test the presence of mind and reasoning capacity of the candidates. Presence of mind. How can he face the problems without any distraction. Then personality test. அதிலே second one personality test. Personal ability test, second one personality test. See, personality test refers to the test conducted to find out the non-intellectual traits. Traits means qualities of a candidate. Temperament, emotional response, capability, stability. இதெல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. எமோஷ்னலாக டெம்பராமெண்ட்டு, அதாவது ரொம்ப ஹாட் பர்சனா, ஸ்பீடு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடுவாங்களா, கேப்பபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி அதெல்லாம் இருக்குதா, அவங்க எப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்லேயும் ஹவு தே ஆர் அப்ரோச்சிங் த ப்ராப்ளம், அதை பேஸ் பண்ணி. அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் டெஸ்ட்டு. இன்ட்ரெஸ்ட் டெஸ்ட் மெசர்ஸ் அ கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஏ பர்டிகுலர் ஏரியா. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அது மெஷர் பண்ணுறதுக்காக. பர்சனாலிட்டி இன்வென்ட்ரி டெஸ்ட்டு. அண்டர் திஸ் மெத்தட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கொஸ்டினேர் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் டு கேண்டிடேட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த traits like interpersonal rapport, dominance, introvertness, extrovertness, self-confidence, lawyer sign quality, இதெல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, ரிலையபிலிட்டி இருக்குதான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பர்சனாலிட்டி இன்வென்ட்ரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. தென் ப்ரொஜெக்டிவ் டெஸ்ட்டு or thematic appreciation test. This test measures the candidate's values, attitude, comprehensive personality, இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்பாங்களா. தென் aptitude test. Fourth one is the aptitude test. Test measures the candidate's tendency towards the people, situation, action. மனிதர் கூட எப்படி சிச்சுவேஷன், பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்க என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்காங்க, அதை பேஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா. தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இன்டர்வியூ. ஸ்டேபிள் வந்து ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இன்டர்வியூ. தென் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு டு த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் த இன்டர்வியூ. அது முடிச்சோன்னா உடனே இன்டர்வியூ வரும் இல்லைங்களா. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இதில் பாருங்கள், இதில் இன்டர்வியூ தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு. இப்போ இன்டர்வியூனா என்ன,
Enter wire, that means to glimpse or to see each other. See each other. Personally, see each other சொல்லுவாங்க. Interview represents face to face interaction between interviewer and interviewee. நேர்முகமாக உட்காந்து பேசுறது. ஒரு இன்டர்வியூவரும் இன்டர்வியூவும் உட்காந்து பேசுறது தான் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. There are various types of interview. இன்டர்வியூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிலிமினரி இன்டர்வியூ, செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ, அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ, இன்டெப்த் இன்டர்வியூ, பேனல் இன்டர்வியூ, ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ, டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ, ஆன்லைன் இன்டர்வியூ, குரூப் இன்டர்வியூ, வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இன்டர்வியூ. இத்தனை டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் இருக்குது, எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, டுமாரோ we can elaborately explain about the various types of interviews. Thank you all of you.